today. Proletarian position is no longer just the working class. It's no longer typical, even to be a little bit cynical today. It's almost as if most of the protests today, protests of the unemployed and so on, are ironically sustained by a demand, please provide us a job where we can be at least in a normal way exploited. For many thinkers, the question of exploitation remains as important today as it was in Marx's time. But capitalism has evolved and modes of work have changed in ways which Marx himself was unable to predict, according to Italian political philosopher Antonio Negri. Le pire qu'on puisse faire aujourd'hui, c'est d'oublier qu'est la valeur, c'est-à-dire l'exploitation du travail, de la force travail, n'est plus seulement l'exploitation du travailleur de l'usine, mais c'est l'exploitation du travailleur de la société. Et qu'aujourd'hui, la production des cerveaux, l'invention, la recherche, le cinéma produisent plus de valeur que celui qui est produit dans les usines traditionnelles. Et aujourd'hui, le retour de Marx est sur ça. Chez nous, on veut faire la révolution à partir des usines. Au revoir. On ne la verra jamais. On doit partir de l'usine et de tous les autres travailleurs. Parce que ce sont les autres travailleurs qui sont les plus exploités. Ich denke, dass wenn man die moderne Welt, unsere gegenwärtige Welt mit dem Begriff der Ausbeutung angeht, dass dann nicht das erste Augenmerk auf die Dienstleistungsgesellschaften des Westens oder hochindustrialisierten Nordens zu fallen hat, sondern eher auf die Ausbeutungsverhältnisse in dem, was man klassisch die dritte Welt hält. Von daher finde ich es mit Verlaub obszön, Ausbeutung vor allen Dingen hier festzumachen und nicht den Blick zu werfen auf Produktionsstätten, in denen Menschen 12 Stunden und mehr unter miserablen Arbeitsbedingungen für minimale Löhne arbeiten müssen. Herfried Münkler is the co-editor of Marx and Engels' complete works. He teaches politics at the Humboldt University of Berlin. Along with Antonio Negri, Michael Hart is the co-author of best-selling books on globalization. Like Negri, Hart sees knowledge, information and natural resources as the common wealth of all peoples. I think instead what has happened is capitalist economy has developed towards centering on precisely the production of many immaterial and in some ways immeasurable goods. It's no longer centered on the production of countable automobiles and refrigerators and toasters, but rather centered on the production of ideas, the production of social relationships through services, a variety of, they're not unreal, but often intangible assets. The theorist Alberto Toscano is more orthodox when it comes to thinking the relation of work and exploitation under capitalism. People in a call center might be engaging in activity which we could refer to as cognitive or immaterial, but they are also, and in fact most importantly, working in an environment which is organized in terms of very classical forms of labor despotism, of very classical forms of how to extract, every second or millisecond, how to scientifically manage work in such a way that it can be more productive and in such a way that the rate of exploitation, as Mark would put it, is intensified. Though I think, Hart and Negri are entirely right to identify certain tendencies, I don't think that immaterial labor, for instance, is the source, will be the source as such of, future emancipatory politics. Jacques Rancière is a renowned thinker of working-class politics. For Rancière, economic exploitation is not the dominant factor in all social struggle. Mais on
on peut avoir des sociétés avec des écarts absolument monstrueux entre les riches et les pauvres, et la plupart des sociétés ont été marquées par de tels écarts, sans que cela ait par soi-même, disons, des conséquences explosives ou des conséquences révolutionnaires. C'est simplement ça que je dis, c'est-à-dire qu'on ne peut pas tirer simplement de la logique de l'exploitation l'idée d'une logique de la fin de l'exploitation. For Marx, class struggle was part of everyday life. But the theory of exploitation was not Marx's sole contribution to understanding capitalism. In order to grasp capitalism's true power and persuasive hold over us, we must delve into the strange and mystical world of the commodity. It is clear as noonday that man, by his industry, changes the forms of the materials furnished by nature, in such a way as to make them useful to him. The form of wood, for instance, is altered by making a table out of it, and yet the table continues to be that common, everyday thing, wood. But so soon as it steps forth as a commodity, it is changed into something transcendent. Capital, Marx's landmark study of political economy, begins with a chapter devoted to commodities and the fetishism of commodities. Today, we're used to hearing about sexual fetishes, but for Marx, the commodity fetish was something quite different. Norbert Bolz is a leading media theorist and the author of the Consumerist Manifesto. Ich selber halte die Theorie des Warenfetischs für die wichtigste Entdeckung von Marx und ironischerweise haben die meisten Freunde von Marx ja auch nur diese Kapitel gelesen, weil sie am Anfang des berühmten Buches Das Kapital stehen. Vielleicht sind sie aber auch tatsächlich die wertvollsten, weil sie ein Geheimnis enthüllen, das bis zum heutigen Tag eigentlich verständlich macht, warum der Kapitalismus so gut funktioniert. Und das ist das Geheimnis, dass Waren auf den kapitalistischen Märkten nicht einfach nur Bedürfnisse befriedigen, sondern dass sie eine Art spirituellen Mehrwert transportieren und dass dieser spirituelle Mehrwert der eigentliche Grund des Kaufs ist. Peter Sloterdijk also sees ongoing relevance in Marx's theory of commodity fetishism in our modern consumer way of life. Also die Theorie vom wahren Fetischismus oder überhaupt vom Fetischismus als solchen ist vermutlich der unsterbliche Teil in der Marxischen Doktrin, aus einem einfachen Grund, weil Marx zu den Entdeckern der Tatsache gehört, dass die Dinge leben. Die Textilindustrie ist einer der ältesten und nach Zahl der Beschäftigten und Umsatz einer der wichtigsten Wirtschaftszweige des produzierenden Gewerbes. Ein Rock ist einröhrig und umschließt von der Hüfte an abwärts beide Beine gleichzeitig, während die Hose für jedes Bein extra eine Röhre bildet. Anhand verschiedener anatomischer Untersuchungen von altsteinzeitlichen Fuß- und Beinskeletten entstand die Theorie, dass Menschen bereits vor 40.000 Jahren Schuhe kannten. Handtaschen waren im Mittelalter ein aus Leder am Gürtel befestigtes Accessoire für Männer. Später wechselte das modische Nutzobjekt zum weiblichen Utensil. Als Taschen mit Tragegriff viele Stoffe kommen aus den Niedrigpreisländern, unter anderem der Volksrepublik China, Indien, Südkorea und Taiwan. The theory of commodity fetishism describes how we accept value as a natural quality of things. But according to Marx, such belief is an illusion.
Every commodity, like every value, must be produced. Even something as seemingly natural as water is commodified, purified, packaged, and transported to the customer, a process from which the capitalist duly extracts a profit. Value is in the eye of the beholder. Value doesn't exist in objects. What I would say is that commodity fetishism is only the capitalist version of a type of objectification which is humanly universal. Is this the real world? Or are we the victims of a marketplace that seduces us, mystifying our senses with its fantasy objects? For Marx, commodities exist not to satisfy our needs, nor because they are really useful to us, but simply to be bought and sold.